こんにちは、洋芸発生です。トライアルグルストラテジーの今回は第15話全体をですね、やっていこうと思います。英語オタクなんで、日本語字幕と英語のボイスでですね、やっていこうと思います。洋画っぽくですね、お楽しみいただければなというふうに思っています。初めてお聞きいただく方にも分かりやすくですね、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。Seems made room for discord among his subjects to flourish. 第15話前編、王の旗はひるがえり、やっていきましょう。ホワイトホルム城奪還したグリンブルク王国の首都ですね。So that is what happened in my absence. Yes. Gustadolf was a clever ruler. After the invasion, Patriot and his royalists cozied up to Esperos in order to protect themselves. Gustadolf used them to his every advantage. He stripped them of their privileges and left them nothing but their governing responsibilities. I don't think Patriot much cared for that, but it did ensure everything continued smoothly, without interrupting the そういえば people's 民 lives. 衆はあんまり不満はなかったとかっていう話が前もありましたね。 A clean, effective takeover by a well-seasoned commander. But all the while, he was preparing to face the next conflict. Wait, does he intend to march on Hyzant next? I believe so. I wish I could be more specific. But the goddess's shield cannot protect the holy state's capital from Esfrost. Not anymore. He said it will all be over once the death snell is ready. What is this death snell? A new weapon born from the coupling of his frosty ironworking and explosive projectiles. Thalas claimed it is powerful enough to break through the goddess's shield. To think Esfrost is capable of creating such a monstrosity. So much for their reign of peace. Taking over Glenbrook was only the first move in a bigger gambit to seize the source. I am disturbed to learn of Gustadolf's plan. But rebuilding our capital must take priority. Very well. We should investigate the extent of the damage and discuss how best to proceed from there. House Wolfort will lend whatever aid you need. Thank you, Serenoa. But since you are one of their saintly seven now, I'd ask you to keep an eye on Hyzant as well. どうしたのかな。なんか前回も調子が悪かったんですよね。このコーデリアさん。A brief spell of dizziness. 病気なのかな。 I've been looking everywhere for you, Your お、 Highness. パトリアトが来た。パトリアトってなんか Patriot. I do not recall giving you leave of the infirmary. Your injuries are still まだいたんですね。 Would you undo all the エ trouble ス I フロ went スト through 公 to 国が get 支 you the 配してい best た of 時は care? なんていう Pray か return to the うま infirmary く at エス once. フロスト公国に取り入ってた人ですね。 It wouldn't do to push yourself, Cordelia. Rest now. Leave everything to me. All right. 信用できなそうな人なんですよね。We got a pretty good understanding of the damage in the capital, my lord. It's a tad more than we were expecting. I see. Then we must make haste with repairs. Let's report this to Hyzant and see what aid they can give us. セレノは七聖人の一人だから、ハイサンドともグリンブル公国とも仲良しって感じですね。Not everyone's exactly pleased to hear Prince Roland's returned. Esfrost exempted Glenbrook's subjects from the salt tax. Likely a bid to get in everyone's good graces. And a damn good one at that. But more than that, the so-called freedom Gustadolf brought to the kingdom seems to have made a splash. He threw out the old ways and made it so anyone could better their lot in life dependent on their ability instead of their birthright. Just as in Esfrost. Then the people must have looked quite favorably upon Gustadolf's rule. I wager folks ain't too pleased to see us since they figure it means things will go back to how they used to be. Roland surmised as much. We must do something to show the people his is a return worth celebrating. Anna, have you looked into the state of affairs in the castle? Yes.
the head of the Royalists, Minister Patriot, is extending his influence. He made quite the name for himself, even under Gustadolf. Though he seems eager enough to support King Roland, he was just as eager to serve the Archduke. I do not believe we can trust him. パトリアトじゃない？ Distinguished members of House Wolford, how hard you are all working to rebuild our capital. What a delightful thing to see. Minister, you do us a great honor visiting us out of all the many other responsibilities that must vie for your attention. Oh, come now, do not think yourself so insignificant. The entire kingdom owes you its thanks, myself included, of course. We are so grateful for House Wolford's aid, even though you now serve a different master. We are only doing what any of King Roland's loyal vassals would. Speaking of the king, I'm afraid we've a bit of a problem. His Majesty seems to be entertaining thoughts of retaliating against Esfrost. But the people have had their fill of war, and I'm sure you're already aware the people look upon the royal line with disfavor. I only beg you take every care going forward. A warning. Even so, there is naught we can do but focus on rebuilding. 戦争が始まんないと、Let us return to the バトルにな king んないん and ですよ apprise ね。 him of our progress. 戦闘パート楽しいですからね。何か起こってくれないと物語が進まないっていうような感じになるんですけども。As you wish. But this is not the capital you knew. Be careful, my love. メインストーリーが2つですね。フレデリカが出てくるパート、これ見てみましょうか。主人公セレノアの奥さんですね。There are more who accepted Esfrost's rule than I imagined. Glenbrook's history is long. Yet, that is why hierarchy and precedent hold sway. This is a stubborn land, my lady, not given to easy change. Though Archduke Gustadolf, acting in the name of freedom, granted privilege after privilege to the powerful. For people used to Glenbrook's rigid customs, I suppose that sort of change must have been too seductive to resist. Perhaps, but his freedom was naught but greed and cruelty. Lady Frederica, I've been searching everywhere for you. A Wolfort messenger. Did you run all this way? What's happened? My lady, I hail from Castle Wolfort, bearing tidings of Lord Simon. Has he awakened? He has. He is in high spirits and recovering well. なんか心臓病でずっと意識不明だったんですよね。Oh, I must bring these glad tidings to Serenoa at once. How long it has been since I've seen him smile. There is one more bit of news I have for you, my lady, but it is not so happy. Is there some sort of trouble in the Wolfort domain? Bandits are laying waste to the Rosellan village. To our shame, Castle Wolfort does not have enough soldiers to stop this. We would beg Lord Serenoa's wisdom in this matter. The enemy must be powerful indeed. We cannot leave the Rosellan village defenseless. Let us inform the others. Messenger, with us. 盗賊って何回か出てきてるですね、1話とかに出てきてる盗賊がちょっと疑わしいんですけどね。兄弟で出てきてる、盗賊ね、疑わしいなっていう感じですね。そうするともう一つのロランのメインストーリー見てみましょうね。
A coronation ceremony. Certainly there are more important matters to focus on right now. A coronation is important to assuage the people's fears and restore their faith. Besides which, it is the royalists' most fervent wish. A kingdom is only truly as strong as people believe it to be, and right now the world believes Glenbrook weak. The ceremony will be a display to the contrary. Is this truly the remedy our situation calls for? Right now, I imagine the people care only for where their next hot meal will come from. Rest assured, sire, House Wolford will see your subjects shan't go hungry. But trust me when I say nothing will hasten Glenbrook's return to her former glory so much as announcing the return of Regna's rightful heir. To win your subjects' hearts, you need do nothing but ascend to your position upon the throne. なんか企んでる感じがするんですけどね。In a manner of speaking, a king's duty is first and foremost serving as his kingdom's symbol. You needn't trouble yourself with day-to-day governance. We will assume that burden. After all, you have only just been crowned. There will be no ceremony. The people will tell us what they need, and you will listen to them, Patriot. That is my command. As you wish, King Roland. How fare things, Huette? Have the relief supplies been given to those who need it? Well, we had received a sizable shipment of goods from Hyzant, but there are complaints. It seems very few of those goods have made it into the hands of the people. 民に渡ってないものを We aren't certain, though apparently Patriot and the Royalists involved themselves with the distribution. Damn those Royalists! 何かしてるんですね、パトリアトが。そうすると聖杯サウンドの方で何かサブストーリーがあるみたいなんですよね。これを見ていきましょうか。聖杯サウンドも、教皇の存在とかが気になるんですけども、House Wolfort and Minister Exham's forces have reclaimed the Crown City. And not only that, they have dealt a heavy blow to the Esfrosty forces in killing Phallus and other commanding officers. We couldn't have hoped for a better outcome. この井戸っていう方、すごい気になりますね。Now he'll have no choice but to come crawling to us on hands and knees, begging for salt. Though, this could be our chance to crush the duchy once and for all. この二人ダークなんですよね。ダークな存在ですよ。They still have their iron after all. Iron. We can get iron. All we need do is make Glenbrook hand over the Grand Norzellian mines to us. A paltry price to pay for our bountiful aid in their restoration of the Crown City. 支援してやった。The Grand Norzellian mines. The spark that lit the flame of Esfrost's aggression. But why go through the trouble to seize an iron source when they have all the iron they could ever need? 前にね、第12話あたりでこの新鉱山の存在が触れた時、もしかしたらここにですね、岩塩の保管庫、岩塩のですね、保管している大きな塊が隠されてんじゃないかなってちょっと予想したんですけど、どうかなって思ってるんですけどね。Yes. King Roland and Minister Serenoa have both asked for help and sent reports detailing the extent of the damage to the Crown City. Send forth a veritable bounty. To Minister Serenoa of the Saintly Seven, that is. 恩を着せまくるわけですね。A show of the goddess's で grace もう to the 一つね、 people 予想すると、この井戸と通じてる教皇の存在なんですけど、本当にいるのっていう風になんかちょっと思ってるんですよね。カーテンで覆われた中に隠されてるんですけど、教皇が。もしかしたらいねえんじゃねえのっていう。その井戸が直接の指示を出してて、それで、本当は教皇なんてそもそもいなかったんじゃないのみたいなのをちょっとですね、
思っちゃってるんですけどね。どうでしょうね。Thank you all for helping to determine the extent of the damage to the capital. This information will be invaluable as we proceed with reconstruction. There is also happy word from Castle Wolfort. My Lord Father is awake. They say he is recovering apace and is already up and walking. Those are glad tidings indeed. He says he would like to see us and hear of all that has passed while he was taken ill. Then what are we waiting for? I'll saddle the horses. Would that we could depart at once, but the messenger brought another piece of news. Bandits plague the outskirts of the Rosellan village. Jerome and his folk are there. They can handle a few mangy thieves, surely. Not according to the messenger. The bandits are proving a formidable foe. Which is why they have asked us for aid. Apologies for my tardiness. It's sudden, I know, but I must ask you a favor. What is it? I suspect Patriot and his royalists of filching relief supplies. We've no proof it's them, but the fact remains. The people in most need of those goods are not receiving them. The matter warrants investigating at the very least, and I would ask for Wolfort's assistance. I see. Well, we were just discussing what we ought to do next. いやー、分かれ道なんですよ Allow ね。 me ま to た、 explain the three courses of action before us. 新年の天秤で決めるんでしょうね。 1. Return to Castle Wolfort as my Lord Father requests. 2. Defend the Rosellan village from bandits. これはバトルになりそうですね。 Or 3. Remain in the capital to investigate the royalists. Lord Simon has recovered. What splendid news. If I could only go to him myself and thank him for all House Wolfort has done. But I cannot leave the capital in the throes of a possible scandal. Too many hold the royal family in contempt as it is. That may be the case, but now that Lord Simon has awoken, someone must make sure he is healthy and apprise him of recent events. I would go to Castle Wolfort, Lord Serenoa, if it pleases ベネ you. ディクトが言ってくれる。 My heart breaks for the Rosellan village. Let me go to its defense, even if I must go alone. I cannot allow that. It's far too dangerous a task for one 盗 person. 賊が出てるわけですか Well, I ら would ね。 have the Wolfort soldiers with me, of course. Besides, do you recall our first meeting? Of course I do. You were being assailed by rogues at the port. If you hadn't been there, who knows what would have become of me? But I am not as weak now as I was then. I am stronger, enough that I shall bring no dishonor to House Wolfort's name. My lord, have faith in me. Let me do this. Very well. It seems best that Benedict, Frederica, and I each attend to these pressing matters. Separately. もうユニ Indeed, ット but が the 別 rest で of 分か us れるって cannot こと be で in すか。 three places at once. We can え only choose one path to take. これはどう Bring す the る？ scales of conviction. こういうのを初めてですね。ユニットが分かれる、仲間ユニットがちょっと別の行動を取るっていうのですかね。お、 Listen, lad. ちょっと待ってくださいね。これバランスよく配置した方がいいのかな、ひょっとして。でも一番上のウォルホート領に戻り、報告するっていうのはバトルにならなそうなんですよね。オートにとどまりっていうのもバトルになるんだかならないんだか。そうだな。一旦ちょっと外に出ますか。情報が何かわかるかもしれないんで。見ろ。ウォルホートに行く。仮にベネディクトのところに行くとミロがついてくる。ミロついてこなくてもいいかな。
落ち着いて機会を見極めるには得策だ。慌てて交渉を持ちかける。落ち着いてと言いましょうか。やっぱりエスロスト軍は塩に困ってない。どこかで塩を手に入れていると。ハイサンドの他に塩を手に入れている。やっぱり新興山が怪しいのかな。やっぱりトラビスの親子が、盗賊として出てきている。兵士たちの士気が上がっている。パトリアとはあんまり信用できない。王族貴族が保身のためにグスタドルフ総帥にすり寄ったというのは事実ですか？これがちょっと面白い。聞いてみたいですね。それはその民の暮らしのためですわ。焦ってる？なんだこれ。バステの語符？バステ、すべての状態異常を防止する。強いっすね。早速ちょっと誰かにつけちゃいましょうね。状態異常を防止するのは助かるな。つけられる、どうしようかな。ナルブにつけときますか。いやー、ちょっといいアイテム手に入れました。なんかボタンを押しながら歩いてるんですけどね。ここ光ってたと思うんですよね。特急木材。普段ならもうちょっとアイテムあるような気がするんですけどね。なんかピカピカ光ってるところが今回はあんまり見つかんないなっていう感じですけどもね。ここかな？さあ、大体ですね、話は聞き終わったかなと思うんですけども、じゃあ戻りますか。ウォルホート領に戻るっていうのを選択するとミロがついてくると。なんかあれかな、ひょっとして割り振った方がいいのかな。これ正直どれになってもそんなに困んないような気がするんですけどね。態度保留の人をですね、ちょっと態度を決めさせますか。つまりアンナとあとエラドールですか。エラドールはどうするか。ローゼル村盗賊親子の情報がある。ここ確実にバトルになりそうですもんね。アンナも確実にバトルになりそうなローゼル村。
盗賊の狙いが気になる。なんだろうと。Certainly. I need time. 岩塩の秘密が隠されているっていうことなんですよね。まあこれでいいんじゃないですかね。ちょっと新年の天秤で、ちょっと待ってください。自分の投票が、自分はウォルホト領に行きたいわけですよね。まあ自分の説得っていうのはできないから、投票を移っちゃいましょうね。It is time to cast our votes. We have 3 options before us. Return to the Wolfort domain, depart to the Rosellan village, or stay in the capital. Approach the scales of conviction with your token at the ready. ベネディクトはウォルホト領に戻る。フレデリカは、村に行く。ローゼル村ですね。ジーラもフレデリカについていく。さて、アンナはどうするかな。 You have my vote. ヒューエット、ロランの方についていくでしょうね。で、エラドールは、説得しましたけども。You won me over. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. 何あれ、ユニットが分かれるっていう話じゃなくて、ですかね。セレノアもどこかに、投票できるのかなって思ったんですけども、どれになった？ローゼル村に行き、盗賊の調査を行うですか。The way forward is decided. We march to the Rosellan village. 我らは全員行くんですね。なんかちょっと勘違いしてて、ユニットがですね、分かれるのかなって思ってたんですよね。それぞれで。全員向かうんですね、ローゼル村にね。I shall accompany Frederica to defend the Rosellan village. I know not what the bandits are after, but I cannot allow them to run rampant over the land. Thank you, Serenoa. I am heartened to have you by my side. Very well. Fulfill your duty to your domain. やっぱり分かれるのか。そういうことですね。つまり、ローランたちとかベネディクトたちっていうのは次の戦いでは一緒にならない可能性があると。ローラン、ベネディクト離脱。じゃあヒューエットとかついてきてくれるってことですか？じゃあ、あんまり問題ないじゃない。今回の話これでおしまいですね。さあ、第15話の続きやっていきましょう。ローゼル村に行くことになりましたよ。Here we are, the Rosellan village. 久しぶりですね。Right. Just where that book we swiped from the archives pointed us. Ooh, you catch a whiff of that? Smells like treasure to me. Calling this hovel a village does a disservice to villages.We'll find that fortune soon enough. Hold it, Trish. Maybe we'd best leave this treasure be. Having second thoughts, Pa? Knees buckling at the thought of a little bloodshed? Now just shut up and use your head for a bit, girl. You know the story of this village as well as I, how they fled from the cruelty of Hyzant. Seems to me we have more than a bit in common with these folk.I don't wish to cause them any more suffering than is necessary. You're getting soft in your old age, Pa. All right, have it your way. We'll give him a little scare, grab the treasure, and be on our way. But there's one more. My damn back is still acting up. Not enough rest since the last job. Might be even worse than last time, as a matter of fact.Did you go to sleep and wake up an old crone? Put your weapon in your hand and get moving! The likes of us only get one chance to grab fate by the horns, and this is ours! Wasn't it you who taught us to take what we can, 'cause the world ain't in the habit of giving? I know, but I... You know what? I don't want to hear your bleating! Go rest if you need it, because I don't need you!
Me and the boys will handle the treasure hunting. Wait, Trish! Damn back. このトラビスが体痛めてるってなんかバトルの時に影響があるんですかね。The members of House Wolffort, having earned momentary respite after reclaiming the capital, decide to go their own ways. Roland remains in the capital to deal with his political opponents. Benedict returns to Castle Wolffort to visit the ailing Lord Simon. つまりベネディクトとロランだけパーティーから外れてると。Serenoa and Frederica, having received reports from Jerome of bandits in the Rosellan village, depart to investigate. 第10話中編盗賊のギャロップ。中編があるんですね、15話は。行ってみましょうね。ジェロムがいる村です。Lord Serenoa, Lady Frederica. Glenbrook is as prosperous as it ever was. And I hear we have you two to thank for it. Glenbrook owes its return to prosperity to many, Jerome. I only hope this marks the beginning of a journey toward peace. As do I. So, what brings you to our humble village this day? We've received word that you've been having trouble with bandits. And you came all the way here personally? Truly, I am moved. You're under the protection of House Wolffort. I'm only doing my duty. Of course. As a matter of fact, we have sighted bandits skulking about in the woods. Fortunately, they seem to be content with that. I'm glad no one has come to harm. For now, my lady. Doubtless they are probing our defenses for weaknesses. Although they've yet to bare their fangs, I feel their gaze on my back from time to time. Bandits aren't known for planning ahead, but there's a first time for everything. I suggest we look into this, my lord. I agree. If indeed there are bandits lurking about, we should flush them out or drive them away. That would be much appreciated, my lord. We've sent out our own search parties, but with you by our side, the work will go all the quicker. However, I understand your recent days have been filled with strife, and you've journeyed far. Allow us one night to treat your arrival with the pomp it deserves. Thank you, Jerome. I would welcome a night free from worry. Then we shall prepare a feast. I look forward to hearing stories of your heroic exploits. I've got a few of those. All it'll cost you is a few draughts of ale. 情報収集と RPG パートですね。ここでも RPG パート。ローゼル族の村は一回ですね、来たことがあるんですよね。子供の落書き、ちょっと、なんだろうな。情報かな。子供の落書き。これか。ロラン様みたいにかっこよく馬に乗りたい。私の夢はフレデリカ様みたいに綺麗になること。俺は絶対ベネディクト様に負けない軍師になる。ヒューエット様と鷹で空を飛んでみたいな。まあいろんなキャラクターとあれかなんか、憧れてるっていうような話ですね。あれ。微妙に見づらくなったんですけどね。この向きの方がやや見やすいかなっていう感じですね。ここが村長がいるとこだっけな。
潮の岩。あ、ここに、お金がありましたね。ここがなんかですね、ピカピカ光ってたと思います。魔法若干のスパイス。ここ入れますね。なんだっけな。ジェロムかなこれは。あ、選択肢。そうですね。王都の再建でいろいろ物資が必要になるんですけど、協力できますかにしてみますか。協力してくれるんかな。単純な受け答えだけですね。手前の家の上の方もですね、キラキラ光ってるんですよね。もっとこう登って、ここは全市、状態異常を直してくれるみたいですね。フレデリカが、緑のびっくりマークがついてますね。あなたも力を貸してくれますか？漁師として好きにはさせないと誓いましょう。はい。こんなところですかね。大体ですね、調べられたと思います。アイテムも結構拾ったし、これで、いいんじゃないかなと思いますので、じゃあそろそろ終わりにしましょうね。はい。おしまい。The villagers seem to be in high spirits. I hope the bandits have been scared off for good. As do I. It was surprising to see that despite everything, the lives of most haven't changed a bit. I cannot help but wonder what drew their attention in the first place, however. You don't think it had something to do with the salt crystals, do you? How would they know? Hyzant protects that information more fiercely than the goddess herself. Then, perhaps in their desperation, they've stooped to capturing and selling the Roselle to Hyzant. No. I won't allow the wickedness of House Talior to run rampant again. It was only a thought, my lady. We know nothing for certain. Indeed, and it will serve us not to conjecture endlessly. We need to flush these bandits out and hear it from their own mouths. Aye, but even bandits value their own lives. They won't do anything rash, so long as the odds are against them. Lord Serenoa! Bandits! They're everywhere! What? Suppose these ones aren't the sharpest tools in the forge. We must hurry. ジェロムも戦ってくれるといいんですけどね。お、バトルパート。ちょっと総話を見てみましょう。誰なの？あれ？これ、ひょっとして、ちょっとですね、フェイスが出てるんですけど、これは、あれじゃないの？ Must you go, sir? 何でしたっけ、この人。I regret to say I must. そうそうそう。 I have been idle for long enough. ロランの師匠の。But know this. I shall forever be indebted to the Rosella. 仮面をかぶっていた。I know not why fate delivered 完 my 全に battered 声も body 一 to 致 the してま shores す of し。 your village.
But I am fortunate that it did. 生きてるといいなって思ってたんですよね。 Thank you. You'll have no debt with us. We only did what was right. But where will you go? Safety is a luxury few are afforded these days. マクスウェルだ。思い出した。 The war rages still. マクスウェルじゃないですか So ね。 long as it does, I must 生きて fight たん with じゃない every ですか。 inch of my being to end it. A single man can't fix this tangled mess of a world. Ah, but I am not alone. Every moment my allies risk life and limb without me is a moment I owe them for their bravery. I must rejoin them at once. リジョイン、仲間に加わってくれるのかな。 Very well. But we expect to hear news of your マクスウェ victory ルじゃ soon. ないですか。 I sense the world is on the cusp of great change. Change for the better. When it comes, let us celebrate its arrival together. Well met, friends. I require 来て passage く to れ see た。 Lord Serenoa. And who are you? If you want an audience, you'll have to wait behind the rest. Wait. That cape, it can't be. 熱いな。 You're Sir Maxwell. 仲間に加わるとか、まだちょっとわかんないですけどね。話してみないと。 Sir Maxwell has returned. My apologies for my abrupt departure, my lord. イケメンですね。 Full glad am I to see イ you ケメ have ンなら managed マクスウ without ェル me.。Sir Maxwell, you're alive. Aye, and none the worse for wear, I hope. It seems fate would have me take up my spear once more. Where have you been? We all feared the worst. Avlora's fell blow cast me into the river, and its cold embrace washed away my memories along with my pride. I awoke in a village of kind-hearted folk. I might have stayed there, blissful in ignorance, had news of your exploits not reached them. It was then that old memories stirred, prideful memories, painful memories. My purpose became clear. I must end this war or perish in the attempt. I hope that I have not come too late to make a difference. 仲間になってくれるのか。 Of course not. We would be honored to have you fight by our side. I only hope you can say the same for us, Dawnspear. やったー。ただ、ロランと結構被るんですよね。どうかな。まあ、ロラン使いやすいから、まあ、同じようなキャラがいて、いいと思うんですけど、どうかな。ちょっとですね、強さを見てみましょうね。マクスウェル、いた、レベル22か。うん。三カンヌ、トロワーズより射程が長くて1から4の反撃する確率で複数攻撃で TP プラス同時に2体以上の攻撃をした場合 TP が1回増加する。いやー良さそうですよこれ。いやー絶対強い。これはもう即、パーティー入りですね。詰め所に来てるんですけど、よろずや、クラスアップができるようなものがおるようじゃなって言ってましたね。前回ローランを最上位にクラスアップさせて、で、まあ、今回誰にしようかなって。ローランいないですからね。セレノアになるかな。ペインシェアっていうのがでもちょっとなんか、覚える技が微妙だなって思ってたんですよね。なんか他に、いい技を覚えるので、いい技をなんか覚えそう。アンナがなんか良かったかな確か。ステルスの時にダメージがアップするんですよね。
マクスウェルはどうだ？マクスウェルはちょっとまだ出てこないっすね。レベルがもうちょっと足りない。アンナやっちゃいますか。アンナやっちゃえ。アサシンマスター。I await your orders. はーい。サプライズアタック。よし。あとはクラスアップできるのはいなそうなんで、これでいいですね。それで、ここ、ですね、よろずやに一等勲章が1個だけ売ってるんですね。買っちゃいましょう。迷わず買っちゃって、で、誰かまたクラスアップさせると。まあ、ここは主人公のセレノアで、いきますか。ソードマスターになってくれるし、まあ、もともと直接攻撃すごい強いですからね。My blade shall attest to my convictions. はい、ペインシェア。まあ、ダメージ分け合う、仲間で分け合うっていうのなんですけどね。はい。それからですね、鍛冶屋に来てるんですけども、早速マクスウェル、先ほど仲間になったマクスウェルのですね、いろいろ攻撃力とかが高められるようになってるんで、惜しみなくですね、高めていきたいと思うんですけども、そうだなそうだなヒットポイント上げる。で、白銀の塊があれば、さらに、強いですね、やつにできるんですね。白銀の塊ってこっちに売ってたかな。白銀の塊、ありますね。1個買って、で、マクスウェルが早速使えそうなんで武器進化をさせちゃいます。ロックが外れて、これは何だろうな。トロワーズの、与えるダメージ、敵の弱点について。トロワーズの消費 TP が1減少するっていうのは、これはなんかちょっと面白そうだな。はい、これにします。とりあえずこんなとこで。それでですね、さらに武器のですね、フレデリカのですね、高められそうな武器がありますので、こうですね、ここですね、撃破で TP プラスっていうのはちょっと面白いですね。敵を倒した時 TP が1増加する。ギリギリこれをアップできるんでやっていきましょう。お金結構余裕ありますね。それからですね、ロランがいなくなったから、ロランのアクセサリーが外れたみたいなんですよね。ロランにつけた復活のピアスと、それから翡翠のサムリング、つけていきましょうね。マクスウェルが、ロランの代わりっていうような感じにしときたいと思います。で、ナルブがおそらく出撃させるんで、ノクバの5歩。先人のスカーフっていうのもあるのか。まあ、これは、どうしようかな。まあ、ノクバの5歩。ノックバックされなくなるってやつですね。これつけておきましょう。それでは、鍛冶屋でですね、アンナですね、アサシンマスターにしましたけども、武器の方もですね、妖刀マゼンダっていうのにですね、進化させることができるので、やってみましょうね。ロックが外れて、デッドリーブレイズ。敵単体に物理ダメージを与えて、物理防御と魔法防御を5ターン低下させる。いいっすね。武器の威力10上昇し、与えるダメージ増加する。こっちの方が面白いかな。面白いっすね。魔法も下がってくれるんですね。これ、手に入れましょう。はい。あと、それからナルブですね。ナルブも、武器ランク3のシルバーバーチの杖っていうのにできますんでね。やっていって、で、ロックが外れて、なんだろう、マジカルビーム。直線6マスに無属性の魔法ビームを打つ。敵はダメージを受けて味方は回復する。これですね。これ、なんか、面白そうなやつ手に入れましょう。いやー、なんか、杖も、すごいのになりましたね。そうすると、行ってみますか。
ストーリー戦闘です。Time to hand over the treasure. Treasure? We are humble folk. There is no treasure here. Don't play coy with us. We know it's here. Yeah. No way Esfrost would go through the trouble of hiding this book if there weren't no treasure. この人たちか。この人たちか、エースフロストの図書館から本を盗んだのは。Book? What book? We didn't see no book. A book? They stole a book from the archives? Use your eyes and think. If we were hiding treasure, 私 would we の not 予想 avail だと ourselves こ some の本 small が portion of it? フレデリカに渡されると何か起こるんじゃないかなと思うんですけどね。魔法がかけられて読めないようになっていたと思うんですよ。If they're just going to keep yapping on about having no treasure, we might as well drive them out and look for it ourselves. And if they get hurt in the process, they can't say we didn't warn them. It is I who shall warn you. Cease this folly and we will not punish you. This place falls under our rule and we won't suffer bandits to harass our subjects. We don't need the sufferance of some blue bloods. You'll regret crossing swords with me and mine. 'Tis your last chance. Hand over the treasure so we can all go home and Pa can stop his moaning about how we're so poor. Or don't hand it over and make it fun for us. We're coming for you either way. 戦うのか。トリッシュがいてトラビス本人はいないみたいですけどね。トリッシュを撃破すれば勝ちですね。ここか。ローゼル族の村が舞台で、仲間は一箇所に集まってる。そんなに難しくなさそうな気もするんですけどね。出撃ユニットなんですけど、今回はメディナ出してみようかなと思います。それから強くしたナルブ、もちろんですね、さっきのマクスウェル、出して、で、あとですね、ユリオ、これですね、ちょっと AP 不足になりがちになってきたから、このメンバーですね、出してみたいですね。まあそんなとこかな。ですね、メディナを今回初めて出すんですけど、なんでかっていうと、回復アイテムバンバン使うキャラクターなんですけど、回復アイテムの効力高めるんですけど、お金が集まってきて後半に差し掛かってですね、物語も後半なんで、お金があまり惜しくなくなってきたんで、たっぷり買い物できるようになったわけですよね。だから、回復役として活躍してもらいたいなと思ったんですね。あと、比較的、ですね、メディナは可愛いからです。じゃあ、やってみますか。戦いの前にもう一度鍛冶屋に来てるんですけど、ですね、フレデリカが武器ランク3に、最上位の3にできるんですね。で、なんか解放されたんですけど、一旦の間で処し、全 TP を消費して、非属性魔法ダメージを与える。威力は消費した TP 量に比例する。よくわかんないけど、これにしてみましょう。落ちる太陽ですか。コマンドでできるんですね。はい。ではですね、戦闘開始してみましょう。All right, come on, come on! I'll be giving out bruisings for free! Whatever treasure you seek, it isn't here. Leave now and save us all unnecessary trouble. Shut your trap! That's exactly what someone with treasure would say, and we're coming for it! Your orders?
ここで戦えばいいんじゃないですかね。それか上ですね。動ける仲間は下の方にいて、この辺りにいて、で弓矢兵とかは上にいてもらうっていう感じ。ステルスこの場で使っておきましょう。まあでもそうだな、ここでいいです。Point me at him! This battle is ours. 上ですね。で早速攻撃ができちゃうんじゃないかな。グレートボーで届くのがいますね。マックスウェルです。一旦でも敵の攻撃が届かないところにいてもらいましょうか。攻撃できちゃうんですよね。攻撃してもらおうかな。こっちも攻撃できますね。攻撃しちゃいます。Death from above. Let's go then. ルドルフ上にいてもらって弓矢でどんどん攻撃したいですね。眠らせや打ってもいいかな。This'll hurt some. 眠んなかったですけどね。あまり怖くないと思います。魔法兵が後方にいますね。演撃を打ってきたか。こっちにも魔法兵。I'll show you what I can do. ナルブです。どうしようかな。回復魔法で回復させちゃいますか。I can heal too. My apologies. I'll do my utmost. メディナです。メディナなんですけど、まだ動かなくていいかな。移動のバングル使ってるんですっごい速度強化スパイスを1個使用して敵単体の行動順を自身の直後に移動する。これはいいかな。やんなくて。Cool heads shall prevail. ジーラーですね。上の方に行ってもらって、まだみんなダメージ受けてないから加速の魔法で誰かターンをですね早めに回ってきてほしい人、セレノアですね。Victory goes to the quick. やっておきましょう。Splendid. Whatever it takes. ユリをフレデリカに TP 付与したいんですけど、後でいいかなっていう感じですね。後ろに下がっておきます。I will end this. ここでですね、演劇の魔法を打つとひょっとしてですけど
燃えちゃうのかな、ここら辺一帯が。燃えちゃうのかもしれないんですけどね。これでまあちょっとやってみますか。あ、大丈夫でしたね。 We will make our ideals reality. Time to work. アンナです。攻撃しちゃいます。ここから攻撃しちゃいます。スリーピーダガーか。ダブルアクションなんで、もう1回目でちょっとスリーピーダガーやってみましょう。お、眠りました。Make way. I shall protect you. マックスウェルになりましたね。本当は下に行って攻撃してもいいかなと思うんですけど、三冠ヌっていうのが攻撃範囲広い。これでちょっと攻撃してみます。お、上に来たか。ここに来ましたか。じゃあこっちの弓矢兵もちょっと倒したいですね。こっちの弓矢兵も倒しておきたいですね。セレノアはセレノアまた攻撃ができるけど、これ攻撃すると確か起きちゃうんだっけな。とりあえず寝かしとこうかなと思うんですけども、ヒットポイントがでもちょっと減ってるから、まあそのままでいいです。Here I come. ヒュエットですね。ヒュエットです。さらに上に上がって、で暗闇の矢で攻撃してみますかね。命中率が下がったらいいなと思うんですけど、まあうまくいかなかったですけどね。おお、結構移動しますね。はい、じゃあメディナなんですけども、移動範囲広い。こっちに来てもらって、ダブルアイテム、なんだっけな、普通のですね、回復薬があるから、これですね、2回使ったらいいかな。はい、そうすると、経験値もたくさん積んで、2回使えると。結構こっち、右側からあれかな、なんか移動してくる手段を取ってくるんですかね。じゃあユリオにですね、いっぱい TP を渡します。ユリオじゃない、ナルブですね。はい。ルドルフ。嫌なのはこれ。あ、こっちもいるか。こっちもいて、こっちもいるんですよね。どうしようかな。121。弓矢兵攻撃してみますか。お、眠ってくれました。ナルブですね。じゃあ、届くかな。
雷撃が残るね。ヒットポイントが。マジカルビームっていうのはなんか4つあるし、もし当てられるんだったらちょっと使ってみたいんですけどね。これさっきですね手に入れたマジカルビームっていうのがあるんですよね。あとちょっと一撃っていうところなんですけど、こっちのですね眠ってる方はほっといて、ですね、こちらの方に、攻撃してみますかね。これですね。こう麻痺しましたね。Cool heads shall prevail. ジーラ、誰を回復しようかな。ユリオか、もしくはマックスウェルがでも前線に出てるんですよね。毒を食らっちゃったし、マックスウェルを回復しますか。 Your wounds are healed. I appreciate it. Too obvious. Allow me. どうしようかな。演劇で結構食らっちゃう。結構ここ食らいますね。3体まとめて。あれ、オイルに火がつくかも。まあいいでしょう。そうですね、フレデリカはちょっと上の方に上げますか。Point me at him. Time to work. まあでも正面の敵をですね攻撃しとこうかなと思います。 Allow me. ポイズンクローでまあ一応ポイズンもやっていきます。そう出ます。まあそうですね、まあ1体ずつ片付けたいですけど、これ片付けられるんですね、このキャラクター。どうしようかな。まあこっち。 Death from above. This is unpleasant. 普通に攻撃しましょう。待って、TP がいっぱいあるんですね。まあ普通に攻撃します。 It ends here. Yes. The hunt is on. 麻痺になってってここら辺の敵はちょっと怖くなくなったんですよね。トリッシュとかがもしかしたら攻めてくるかもしれないですけど、攻撃範囲広いな。じゃあここら辺の敵攻撃してみますか。避けられた。 Whatever it takes. メニナですね。マックスウェルとアンナがちょっとダメージ受けてる感じですか。でもまだ大丈夫そうな気がするんですけどね。普通に回復薬を使っておきます。
じゃあアンナでいいや。あれ、 Here you go. Thank you. I can use this for good. TP 薬学、っていうのを、手に入れましたね。後で見ときます。あ、なんか宝が次々取られちゃうのが嫌だな。Point me at him! Let's go then. この辺りに下がって、攻めてきてる、やつらですね。攻撃しますね。これでいいや。I strike true. I'll take it from here. フレデリカにですね TP 与えましょう。 Delightful! Time for some sorcery. ナルブですね。まあやろうと思えば魔法を唱えられちゃいますね。じゃあこの敵倒します。 Ready to see a spell? My turn. 宝結構落としますね。 You won't escape. ちょっと TP が足りなくなっちゃいましたね。ここでおし Shall ま we い。 begin? ジーラーです。回復の魔法でマックスウェル。 Be at ease. Now I'll see this battle through. One step closer to our hope. Let me show you what I've learned. さあ TP 回復したんで、攻撃しちゃいますか。まあ、これで、眠ってますけどね。 Flames, heed もう my ちょっとで call. 倒せますから、この敵から攻撃です。お、やりましたね。罠仕掛ける敵がいるんですね。で、敵が罠仕掛けると見えないんですね。あ、そうだ、ここに魔法兵がいるんだ。Here. ちょっと危なくなったな、セレノは。 This is unpleasant. 倒せないか。ま、じゃあちょっと通常攻撃です。Impossible! The hunt is on. ヒュエットです。じゃあ、ヒュエット。こっちに来てもらって、魔法の、あれ攻撃できない。じゃあもうちょっと一段降りてきてもらって、ここどうかな、届くかな。よし。怖いよ。Count on me. メディナ、回復してもらいましょうね。ダブルアイテムもできちゃうかな。あれ、ダブルアイテムはちょっとあれかな、ひょっとして届かないかな。お、マックスウェルに届く。
マックスウェルに普通の回復薬を2回打っておきますか。 Here you go. Thank you. もう一個は大きい方でもいい。あ、別の人にも与えられるんだ、ダブルアイテムって。マックスウェルは1回死んでもアクセサリーで生き返るんですよね。 Here you go. セレノアだな。ちょっとメディナ初めて使ったんでね、使い勝手がよく分かってないんですよね。お、向こうの敵も治ってきましたね。で、こっち側に結構来てて、どうしようかな。この魔法兵やだな。あんまり食らわない。じゃあセレノアたちに任せて、アンナは結構移動範囲大きいですからね、こっちの敵攻撃しちゃいましょう。ポイズングロー。 Suffer for life. Ready. ルドルフも、そしたらこっちの敵、どうしようかな。16番目と19番目、手前の方からちょっと攻撃していきます。 Shut your trap. 眠りましたね。 I hope you're watching, grandfather. 2つ TP がある。とどめがさせられないな。じゃあ風の魔法でも唱えますか。で、この倒しちゃいましょう。こっちの方ですね。 I'll make you proud, grandfather. You stubborn, greedy nobles! I'm not letting you besmirch my family name! I'm getting that treasure as tribute for poor old Pa! You talk like he kicked the bucket, Trish! Less yapping and more killing, if you please! 本当ならね、親父のトラビスっていうのもいるんですけどね、そっちの方は出撃してないんで、なんで女の子だけなんであんま怖くないっていうのがありますよね。はい、アンナを回復です。 Allow me. My apologies. Allow me. 2つあるな。レジスト。落ちる太陽。全 TP を消費して、非属性魔法を与えるっていうやつ、ちょっと見てみたいんですね。範囲魔法なのか。じゃあこれちょっとやってみます。どんなのかな。一旦消費するんでしたっけ。倒せない。All right, it's my turn. Now don't move and this'll all be over soon. Perfect opportunity. あらら、こっちの敵増えてきちゃったな。あれ、足止めされている。でもここの敵に攻撃できますね。やばい、バックを取られた。マックスウェル、ちょっとヒットポイントが危ない。トロワーズでとどめがさせます。 Your defenses crumble. 強いな、この技。 Time to work. アンナですね。どうしようかな。
この敵が倒せるんじゃないかな。あ、でもこうするとちょっとトリッシュの攻撃を受けちゃうな。下の方に逃げてもいいですけど、下の方に逃げてもいいけど、いいか、弓兵攻撃しちゃいます。ポイズン。This'll hurt. A sound strike. 次は通常攻撃です。Allow me. Victory is within reach. Is this how it ends? ああ、倒されちゃいましたね、1回で。じゃあヒューエットを上に行ってもらって、届かないですね、この敵。近いんだな。魔法兵やだな。魔法兵にも攻撃してみますか。上から。影縫いや。Try this. Victory is ours. Time to take action. ユリを誰にTP をあげようかな。そうですね。じゃあナルブにあげます。Let's do this. I won't let you down. あ、ポイズンで死にましたね。与えといてよかったですね。メディナー、誰か回復させたいと思います。上のアンナあたりがちょっと危ないかなと思うんですけど、でもいいや。フレデリカで。ここ。Here you go. Much appreciated. I'm here to help. TP 薬学って何だったかちょっと見るの忘れましたね。I shall do what I can. ジーラ。あ、ここも回復ができますね。よかった。じゃあここで回復魔法をアンナです。Your wounds are healed. Thank you. Ready. ルドルフ、攻撃ができますね。じゃあこれですね。できない。じゃあ上から撃ちますか。あの魔法兵倒せる。よし。Gotcha. おお、効いたな。Here I come. ナルブですね。じゃあ、雷撃が撃てるかな。よし。Lightning. Make way. That worked, huh? 落ちる太陽。ここで来た？何？おお、すごいな。一回貯めるけど、まあ結構効果があるってことですね。じゃあセレノアはこれです。まあ、ギリギリでも生き残ってましたね。Time to work. アンナ、じゃあアンナでとどめをさせるかな。This is the end. Hey, over here. I shall protect you. マクスウェルです。あんまり敵がいなくなっちゃった。じゃあこれですね。これで攻撃しますよ。
ヒューエットです。ヒューエット上に上がっちゃおうかな。で、あ、倒せますね。あ、やばいやばい。間違えた。これだとちょっと残っちゃう。ちょっとミスりましたね。あ、でもポイズンで、お亡くなりになってくれました。そうすると、あと、雑魚敵っていう雑魚敵はあんまりいなくなっちゃったんですね。どうしようかな。トリッシュを倒してしまおうかな。眠ったりしてくれるといいなと思うんですけど。あ、眠った。じゃあその間にこっちの敵も倒せたら、まあ経験値をより稼げるかなっていう感じですね。あとはあとそれから宝も回収すると。 Here you go. My thanks. Strike while the iron's hot. 動けるようになりましたね。でもね、いいか、もうトリッシュ倒して、しまいますか。Cool heads shall prevail. Be at ease. I needed that. Time for some sorcery. Allow me. じゃあですね、みんなをですね、上の方に集めて、置きたいと思います。ちょっとですね、TP 貯めたり、眠ってますからね、トリッシュが眠ってるんで、眠ってる間はですね、こちらも動かないでおこうかなと思います。じゃあ起きたんで攻撃しちゃいますね。暗闇の矢。 Darkness engulfs you. Damn, that hurt. Time to take action. いや、援軍も来ないしな。 This is far from over. Watch me work. なんか敵の援軍もあるかなと思ったんですけど、来ないっすね。Let's go then. I strike true. Damn, that hurt. Shall we begin? Allow me. My thanks. I hope you're watching, grandfather. ナルブ、雷撃ができますね。あ、魔法結構効くのかな。 Damn, that hurt. Time to work. I あ、間 fight 違え for た。 peace. 攻撃し忘れますね。Damn you! My time to ダ shine. ブルターンか。はい。あ、逃げたな。 Prepare to face the dawn 逃げ spear. てしまいましたよ。厄介だな。逃げましたね。じゃあちょっとマックスウェルはちょっと下の方に行ってもらって。 I'll do my utmost. すごい動けますね、メディナ。 Here you go. This will help. Time to take flight. でヒューエットの矢は届くと思うんですよね。
そうだな、ここに立たせて、あ、間違ったやつ攻撃しましたね。ちょっともう勝ちが見えてきたんで、ちょっと集中力が途切れがちです。今度はトリッシュにしましょう。Damn, that hurt! It ain't over yet! I will end this. Too easy. ランナーはアンウォールっていうのがあるんで、段差をですね自由に飛び越えられるんですよね。Curses! どうしよう。まあちょっと下の方に戻ってみましょうか。Shall we begin? Allow me. Thank you. Let me show you what I've learned. フレデリカの魔法が届いたらいいなと思うんですけど、届かないか。これは落ちる太陽。これすごいっすね、攻撃範囲。Here I come. 雷撃が使えますね。Ready to see a spell? Damn, that hurt! Damn it! They got me! That worked, huh? Not a chance. さらに逃げましたね。あそこはちょっと厳しいな。ただヒューエットは鷹に乗ってるから移動できちゃうかなと思うんですよね。はい、じゃあアンウォールでここに行きます。Too easy. ステルス使いますか。 You won't catch me. それでステルス中の攻撃力が上がるっていう風になってるんですよね。Curses! I'll take it from here. Here I come. さあヒューエットは攻撃しちゃいます。じゃあもう影縫いの矢で移動できないようにできたらいいなと思うんですけどね。さすがにちょっと止まんなかったか。お、回復魔法やっちゃうか。 Never felt better. To work. ルドルフ届くかな。届かないっすね。Let me show you what I've learned. Shall we begin? Be at ease. I appreciate it. あ、そうだ。切り札とか何にも使ってなかったな。じゃあヒューエットですか。切り札があるから矢継ぎの切り札があるんで、ヒューエットがですね攻撃してもらおうかなと思います。次に、ヒューエットが回ってきますね。The hunt is on. よし。やっぱり影縫い矢で攻撃です。Not another step. Damn, that hurt.
I will fight to my last breath. Thank you kindly. Damn it! They got me. いやー、回復させちゃいますね。 That worked, huh? Take that. I shall protect you. マクスウェル。何か攻撃届かないかな。あ、届いた。で、ここまで来たら、周りの、壁が邪魔で攻撃ができない。じゃあ、ここで行動終了です。あ、トラバサミかなあれは。トラバサミがあって、移動できなかったのかもしれませんね。ポイズンクロー。 You won't escape. I'll do my utmost. I'll take it from here. You've got this. いや、敵の数少ないんですけど、なかなかとどめがさせられないですね。 An honor and a privilege to serve. Ready. 回復させちゃうんですよね。 That feels good. Let me show you what I've learned. What a mess. Perfect opportunity. Too obvious. Here I come. .なんか今届く攻撃がありましたね。これが届くみたいなんでやっちゃいます。 Cool heads shall prevail. Here I come. This ends now! Your orders? はい。せっかくここまで来たんで、どうしようかな。トリッシュも244まだありますからね。こっちの方、両術兵の方倒してみますかね。I shan't hold back. マクスウェルもとうとうですね、やってきましたんで、壁が邪魔で三カンヌができない。 For the greater good. Curses! セレノアは毎回ダメージを受ける代わりに、なんだ Say you to a little wheeling and dealing. Hand it over, and we'll let you go with your lives. We'll have no truck with bandits. Continue this folly at your own peril. Let's go then. セレノアは毎回ダメージ受ける代わりにですね、いろんなステータスが上がるっていうアクセサリーをつけてるんですよね。 Whatever it takes. Now what? Yeah! Bullseye! Allow me.
やっぱりなんか移動してきたなと思ったんですよね。また来るかなと思って、よし、この辺りにフレデリカを設置しといてよかったですね。両術性回復しちゃうか。ヒューエット、まあいいか、もうすぐ倒せそうだし、ナルブの魔法がもし届いたらいいなと思います。レジスト、ウィークなのは氷撃か。はい。あ、ヒューエット後ろから倒せるかな。両術兵攻撃しちゃいます。いい感じですね。で、これを取って三カンヌが届いた。よし。あれ、まだですね、残ってましたね。メディナ攻撃が届くかな。読書法。ほう。はい。おお、こういうこともできるんですね。あ、でもセレノアの必殺が届きそうですね。どうやらこれでとどめかな。あ、ミスった。ルドルフ届かない。はい、毒で最後は決着です。まあ全体的に見れば危なげがなかったかなっていう感じですね。まあここ最近の戦闘からするとあんまりですね、難易度は高くなかったですね。また一等勲章を手に入れましたから、誰かのですね、クラスチェンジできますね。で、お金も18,000円ですか。かなりもらえるようになりましたね。It's over. You've lost. No more of your little tantrums. Leastways if you like having your neck attached to your head. Kill us if you want, you bloodthirsty bastards! We're getting that treasure! Mark my words! 親分が来たね。Trish, stop this madness. Pa? I told you to stay put! And let you throw your life away? You always were too hot-headed for your own good, girl. You have my apologies for this whole mess. I'd ask you to spare our lives. But I know how the world works. Can't let bandits think they can raise and pillage with impunity. You need to make an example out of us. So take me. Hang me, behead me, whatever you please. Just leave my daughter and my people their lives. I beg you. Have you lost your mind? I was the one who led us here. Me! Didn't expect this from the likes of you lot. I suppose even the most unsavory of us has love for their daughters. Love her I do. Aye. She's got a bit too much of my foolhardiness in her, as you can see. She's in such a fervor to find this treasure so I can live my final days in comfort. Can't blame her for looking after her old man, can you? Stop talking, Pa! I'm the head of our band of ruffians. So if anyone deserves to answer for your sins, it's me, and me alone. From one leader to another, once again, I beg you, spare the others. Then let's make a deal. What sort of deal?
本を We よこせ shall って。 pardon you and your kin and allow you to work in the Wolfort domain. But in exchange, would you serve House 仲間に引 Wolfort? き入れるってこと？ I would like you to help us find the treasure in this village. Frederica. I apologize for deciding this on my own, but there is some merit to this. So you believe a treasure exists? Of a sort, yes. It may be related to the salt crystal. We should at least take that possibility into consideration and investigate further. So you're saying this treasure might help everyone, not just the lucky few? If that's the case, then I'm happy to shake to that. Take me instead of Pa, or we're like to be as old as he is before we find the treasure. Stop with the bluster. I'm as spry as a... Ah! トリッシュは確か弓を使ってたから、また弓矢兵が、弓矢兵いっぱいいるんですよね。There comes a time when a daughter's got to pick up her pa's slack, and that's now. I won't hear another word on the matter. You'll be the end of me yet, girl. Like father, like daughter. Do you find this agreeable, Jerome? I do. There was no harm done to my village or my people. Then the deal has been struck. Let's get ジ started ェロ with ム the search, shall we? 戦いに参加してくれませんでしたね。で、仲間の本当の仲間にもなってないと。あとでもトリッシュはあれ操作できるキャラとして仲間になったみたいですね。アイテムも効率的に回収。わあ、いいですね。戦利品通過しただけで回収。はあはあ、なかなかいいっすね。さあ、ローゼル族の村に来て、宝をですね、一緒に探すことになったんですよね。So this book is going to help us find the treasure. That it will. We found it stuffed こ in の the エスロス deepest, の darkest 書院 recesses of に、 the Esfrosti archives. あった本なんですけど、 My thieving フレ senses デリ tell カ me の it'll lead お us 母 to さん something が that'll 書い make た us 本だっていうことなん all ですよね。 rich. でも中身が見れないはずなんですよ。 Esfrost's most confidential information is stored in the archives. There is definitely something of import in there. Never thought I'd say this, but good steal. It wasn't easy, but I had to. For Pa. Sadly, it's locked up tight, and trust me, you won't be forcing that thing open. I それ tried. が、そのロックが娘のフレデリカで外れないもんか。I ジ see. ーラ It's sealed with powerful magic. で、中に書かれ Would て we い need ること another を spell to counter the seal? There's probably a key that can open it. 対応する鍵がある。 I had the same thought. この村にある。 Probably nestled somewhere in this フレデリ village. カじゃない。 What makes you say that? Take a good look at the cover, and you'll see a map of Norzelia. Indeed, there is. If this is the Norzelia River, then this must be the Wolfort domain. In which case, those jewels are right on. This village. Exactly. We came here because we thought we'd find a way to open it. Jerome, do you have any notion where it could be? I've never seen a key that would fit in that sort of lock. Are you sure it's not just coincidence? It could be, but if it isn't, Then the key is in this village. And the treasure in this book must be related to the Roselle. And it may shed light on the nature of the salt crystal. Then let's search the village. Salt crystal? Care explaining? In due time. First, we find the key. And when searching for lost things, a thief can be most useful. Can we count on your assistance, Drish? Sure you can, Chief. It's what our lot do best. ってことはね、どうやら、この村に鍵があるってことなんですね。いや、フレデリカの持ってるペンダントかアクセ We've サリーかな scoured と the 思ったんで village すけど but have ね。 found nothing that resembles a key.
However, our search wasn't entirely fruitless. Trish told us an interesting story from when she stole the book. Share with the others, if you will. なんだ The book seems to be titled The Orlea Diary の of 手記 Orlea. うんそうそう Or, at least that's what the stuffy-looking attendant said it was. Didn't mean much フ to レ me デ at リ the カのお母さ time, んの名 but 前ですね Orlea? But that's... Yes. My mother. As you know, she led the uprising of the Roselle and laid the foundations of this very village after escaping from the source. It was sometime after that she met my father, the former Archduke. Frederica, if indeed it was your mother who penned this book, then I believe you may already have the key. Of course! The thing we've been searching for has been around my neck this entire time. これは私の予想が当たっちゃった感じですかお、いいっすね。じゃあもう、開くかな開くんだったら、もう一つ予想すると、中に書かれているのは、岩塩宝庫の場所なんですよ。So this was my mother's book. Pray, read it for us, Frederica. This is a legend handed down by the Roselles since times of old. It is the secret history of Norzelia. I, Orlea Roselle, am recording the legend here as the last keeper of these histories. 何が書かれている In ancient times, the Roselle lived in Centralia, セントラリア、初めて聞きましたね。初出だと思うんで It すよ sat ね。 on the shore of the sea, a source that extended to the horizon and beyond. It was said to be a paradise, ノゼ a リア place 大 where 陸は people 陸 never 続きだ wanted か for ら、 salt. すごく南に海 The に Roselle knew more about 隣 salt 接する than ところがあったん anyone, ですね。 for it was a part of their everyday lives. In those days, Norzelia still rested at the bottom of the sea, but a cataclysm brought it to the surface, turning it into land. The sea dried up, and the small portion that remained is what we know today as the source. Eventually, many people migrated to the new land of Norzelia. They waged war over the source, wishing to get their hands on its precious salt. Our ancestors came to Norzelia in hopes of putting an end to the fighting. They knew that the salt still remained, even without the sea. It merely crystallized and sank deep into the earth. After all their searching, they unearthed a giant crystal. No, a very pillar of salt. これが岩塩と言われるやつですね。 They showed it to the people of Norzelia, told them that salt could be found 昔海だ beneath った their から very feet. 地の底には塩があったと。 However, those who had seized control over the source sought to reign over all of 塩が Norzelia 高 by い価値を持 controlling つ the salt. 国なんですよね。 They, the holy state of Hyzant, attacked and slaughtered the Roselle. They hid the pillar, erased the existence of salt crystals, and imprisoned the surviving Roselle at the source. Thus, we were branded sinners, criminals who wanted sole dominion over the land's salt. To justify their own monopoly, Hyzant created the goddess's teachings, but she needed a villain. To this very day, the Roselle are scorned, made to shed blood and tears, all in her name. But the goddess herself is proof of the Rosellan legends. I saw it with my own eyes during the uprising. Inside of her statue,
is the pillar of salt that was taken from our こうした ancestors. 女神像の中にあった But I could not expose the truth of the 大 goddess. 円柱 It を took everything I かけら had を just 手 to に入 get れ a るのが精一 fragment. 杯だった。 But that piece is the key to freeing the Roselle. It must be. For my brethren who continue to suffer for a crime they did not commit. もう The Holy State's teachings are false. The goddess's blessing spread across all Norzelia. The blessing of the true goddess. The blessing that shall be the key to the chains that bind our people. つまりローゼル族は迫害される理由なんかなかったって Blessing こ my とです mother ね。 spoke of was the salt crystal. 岩塩見つけちゃったからハイサンド And the に、false teachings referred to salt existing 滅ぼ outside さ the れ source. そうになったんだ。 It would be the key to ending Hyzant's monopoly on salt. This has the power to change Norzelia as we know it, but it is not something we can recklessly proclaim. But I cannot forgive Hyzant. They rewrote history with their false doctrines and continue to oppress the Roselle, all to maintain their power over salt. We have the keys that can unlock the fetters that have bound us for so long. We need only find a way to use them. We would need conclusive evidence. Right now, all we have is a salt crystal. 岩塩は We 確か would にあ not be る。 able to prove that more salt lies beneath the earth, or even the truth of the goddess's statue. I don't care how much time it takes. Can we not find out the truth? House Wolford is currently under the banner of そう Hyzant. なんですね。ウォルフォート家のセレノアっていうのはハイサンドの七聖人の一人だから Defiance ね。 of the goddess. ハイサンドも仲間のうちなんですよね、今となって And は。 so, history would repeat itself. どうするんだ？ But my mother has given us a chance with this book. I cannot simply let it pass me by. I understand how you feel, and the responsibility of House Wolford to the Roselle. Please give me some time to think, Frederica. Of course. I believe in House Wolford. And in you, Serenoa. You deserve credit as well, Lady Frederica. You and your mother are the reasons we can wield this truth. You are a friend of the Roselle, now and forever. Walk proud, with the knowledge that you have served your people well. I shall. Thank you, Jerome. There is none other I would trust to lead our people into the future. Where you go, we shall follow. Of that you have my word. I shall count on it. I think I follow you. These salt crystals, they're the treasure we're looking for? Correct, and not a word to anyone of what's written in this book. Mum's the word, promise. Guess that means you don't want any suspicious-looking fellows anywhere near this place. Now, I know we haven't always seen eye to eye, but how'd you feel about leaving the protection of this village to Pa and the others? Decrepit as he is, he can still bust heads better than any rank-and-file troops. I can promise that much. For what it's worth, I believe her. Her sort aren't known for lying. As do I. Then I leave the protection of the village to Travis. I hope that's fine with you, Jerome. The Roselle treat all creeds fairly, so long as we are treated fairly and kind. Thank you for your understanding. Well then, we should return to the capital. I would consult with Benedict and Roland on this new turn of events. いや、大きなものを手に入れましたね。ここでは、フレデリカのお母さんの手記から岩塩の秘密を読み解くことができました。はい、そうするとですね、まだ15話の後編が残ってますね。Roland, Benedict, and Frederica regroup back in the capital.
but what they experienced while they were away could very well alter the course of destiny itself. 第15話後編運命、行ってみましょう。What is so important you wish to speak to me alone? なんか大事な話かな？ Lord Serenoa, promise me you will remain calm. I come bearing grave news. Your Lord Father おっと、 has passed. 死んでしまった。But how? I thought he was 意識 recovering. を取り戻したんじゃなかっ It たんです was か not ね。 the illness that took him, my lord. He was 視覚の assassinated. 手によって殺された。 Assassinated. Forgive me. I was unable to stop the villain. 誰？誰に責められた？ Sent someone to kill my father. And why? It was Patriot of the Royalists. パトリアト。 He believes House Wolford a hindrance to King Roland's rule. No doubt he meant to kill both you and your father in one fell swoop. A hindrance? Pray tell me Roland was not involved in this plot. I can assure you His Majesty knew nothing of this. But disclosing the truth would put us in a precarious position. At worst, it could lead to civil war. It is best you hide the fact of Lord Simon's assassination. You want me to say he succumbed to his illness? How can I pay respect to my father with such lies on my lips? My lord, your father entrusted me with one final order. What did he say? He asked me to tell you the truth. なんだろう、真実って。 Truth about what? I ask you to listen calmly, 大事 my な lord. 話っぽいっすね。 You are not Lord Simon's Oi, oi, son oi. by blood. Your true father is なん King ですと、 Regna. His Majesty sired a child out of デス wedlock トラ with the 様 Lady と Destra. の That 間に child is you. ローラ Lady ン Destra との lived in 関 the 係は？ Crown City, そうする but と、 she was not a woman of means. Someone of her position could never hope to marry a king. Or indeed keep her head once the royalists discovered what had happened. ああ、デス Lord トラ様っ Simon てい knew うのは this, レグナ and 王 so の he welcomed 普 her 通 and the の baby in あれ her 奥さん belly で to すよ House ね。 Wolford. He and I were the only two who knew her secret. We had intended to carry it with us to our graves. But in his last moment, Lord Simon bade me give this to you. これは新年の天秤のグリンブル公 King 王家の Regna 指輪は entrusted it and you ローランも to 持って Lord るやつじゃないで Simon すか？ as proof of your place in the royal line. Is this truly who I am? I know it may be difficult to accept. No, I believe it. I have never known you to speak false to me. Thank you for telling me what my father wished me to know. You would still call him father? He raised me as his own. And besides, I must keep up the pretense in front of the others. Especially in front of Roland. This stays between us, Benedict. We must keep the truth of my parentage and this ring safe. Of course, my lord. As you command. お、ベネディクト戻ってきました。ずっとね、離れ離れになる可能性もちょっとだけあるかなって思ったけど、よかったですね、戻ってきて。でも、ロランはなんかもう王様になっちゃったから、戻ってこない可能性も結構あるなと思ったんですけど。あ、ロラン？ Is there something on your mind, Roland? ロランもなんか深刻そうかな？ Serenoa. 何か起きたな。
Did something happen in the capital? No, that problem has been dealt with. I've made sure those damned royalists will never cause trouble パトリ again. アトの応答派ってこと？ Was such harsh punishment truly necessary? Of course it was. When they should have been helping to rebuild the kingdom, they instead profited off the people's hardship. And on top of that, they sought to string me up as their puppet king. I understand, but... You know what they told me? They said that is what Glenbrook truly is. That it must be ruled with the royalists' careful mediation between the royal family and their loyal subjects. They said good kings need not think for themselves. They said my father and my brother understood that. Even if that is true, you have the power to change it. I tried. That is the entire reason I took the throne. But nothing has changed. No matter how many corrupt aristocrats I've cast out. This kingdom has always been broken. As Frost's invasion just ensured we could never put the pieces back together. I do not have the strength to reconcile a land and people torn apart by hatred and greed. I cannot give Glenbrook what it needs. ロランはあんまり政治が得意ではないってことかな。でもさっき聞いた情報でどうやらセレノアにもグリンブルク王国を王子になる資格があるってことは分かったんですよね。 But if you are struggling, all is well. Trust me. So long as you are by my side. おお、仲間に戻ってくれた。うん。ロランも戦える人になってくれましたね。 That is the extent of what happened during our various endeavors. The passing of my Lord Father, the Royalist scandal, and the book that revealed the truth about the Roselle and the Salt. It is time we consider what we shall do to overcome these obstacles facing us. I still cannot believe how quickly Lord Simon's condition worsened. It is most devastating. Serenoa, did your father say nothing else to you? Before he bade me lead House Wolfort well. I see. Then we must all do what we can to help you honor that request. Your Majesty, what do you plan to do about the royalists who misappropriated supplies? As far as I've been able to discern, those involved acted out of greed and self-interest. They must all be punished. Nothing less than exile from the kingdom or execution will suffice. パトリアトたちってこ But と？ there are those among them who support the Glenbrook line. Will that not impact your governance? Perhaps. But to pardon their crimes would kindle the people's ire. We must make an example of them. To appease the people. To make clear the consequences of engaging in such foolhardy behavior. Did something else happen in the capital, King Roland? Nothing you need concern yourself with. But I must say, 何かあったんだ。 I was shocked to learn of that Rosellan legend. Do you suppose the contents of that book could be true? 何かロランの個 The 人 part 的な about こ their とが homeland, あったんです Centralia, ね。 that sits upon a vast saltwater sea? That of the untapped salt crystals beneath Norzelia? Or that, in order to monopolize the salt trade, Hyzant fabricated the Roselle's sins? That the pillar of salt Hyzant stole from the Roselle is hidden within the statue of the goddess? If any of it is true, it would turn everything we know on its head. It would mean the teachings of the Holy State are not but lies. It does sound unbelievable, but we have already seen part of this legend for ourselves. The crystal from the Rosellan village? That crystal is a fragment from the pillar within the statue of the goddess. One my mother obtained during the uprising. It fits perfectly. Apparently, Lady Orlea penned the book detailing the legend for Frederica. She did. She enchanted it so no one could open it, but left me the key to break the spell. This pendant. I doubt a mother would go to such lengths to lie to her daughter.
Then we agree the legend contains at least a seed of truth. Your Majesty, we have received word that the survivors of the Duchy's army are amassing. What? Where? At the Grand ノーゼリ Norzelian ア鉱山 Mines. ね。But we やっぱ cannot り be 来た sure な what。they are doing. None of our scouts have やっ returned. ぱり S ロストとしてはそこを守らないといけないんですよ We will ね。 speak later, Sarah なんでかっていうと、私の予想だと First, we must put down whatever the Dutch is 岩塩 planning の at the 宝庫は mines. ノゼリア新鉱山にあ I るか need ら you な and your people んですよ。 beside me. Of course. We shall ready まあ違 ourselves って for た the ら違 battle ったで at 面 once. 白いですけどね。いや、なんかいろいろですね、重要な情報がわかる回でしたね。あ、まだ終わりじゃない。ノゼリア新鉱山の Extraction 採 is 掘 nearly 場。 finished. We've secured the amount we were told. Seems such a waste to just leave the rest. Don't think Archduke Gustadolf gives two shites. Hurry it up. We need to be done here before Glenbrook catches on to us. Sir. お、運命が終わりましたね。ではこれで15話はおしまいのようです。で、いいねやチャンネル登録いただけるとですね、大変励みになりますので、またですね、続きの動画で第16話をやっていこうと思います。ではありがとうございました。